expertise, health expertise, academia, manufacturing, semiconductors ரொம்ப ecosystem இந்த மாதிரி interrelated to each other. ஸோ ஏன் interrelated to each other நம்ம சொல்கிறோம்னாக்கா ஒரு மீட்டிங்ஸ் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்னு கூட நம்ம செக்யூர் பண்ணுறோம்னாக்கா அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு இட் வில் பி ரிலேட்டட் டு அந்த நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் த ஏர்லைன்ஸ் ஆனால் நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இதோட ரொம்ப மீடியா ஃபேன் குரூப்ஸ் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் பினாங்கில். நம்ம ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் கூட சென்னையிலேருந்து இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட ரொம்ப நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம். Shortly, number few weeks. Malaysia alone, not including Trichy, Hyderabad, Bangalore, is from the biggest portion come from Chennai. So, which seating capacity about 25,000 weekly. Most of the time, the seat was full. Either tourists from here or otherwise. Tamil schools, the children learning Tamil language. So you can let many Indian community people who can speak Tamil, very good Tamil. Write Tamil language script. This year 2026 is a significant year for tourism in Malaysia because it's a Visit Malaysia year 2026. So we welcome the visitors from India to visit not only Penang but other parts of Malaysia as well. And there's a direct flight from Chennai to Penang, and we've operated by Indigo Airline. And since it was operated since December 2024, in a short span of more than a year, we see there's a 3.5 times increase of Indian tourist arrival to Penang. And we believe that the bilateral relationship, which is good between Malaysia and India, will help to further promote tourism, trade and cultural exchange between India and Malaysia, and between Tamil Nadu and Penang as well as Chennai. So that's why we are having the roadshow, Penang Roadshow, to multiple cities in India, and today is the last stop of the Penang Roadshow. We have been to New Delhi, Mumbai, Chennai, and finally we are here at Kochi, and finally we are here at Chennai. And we will continue to work with industrial players from the travel industry, hospitality industry, to collaborate, further promote our good relationship between Chennai and Penang. வணக்கம் சென்னை. ஸோ இது வந்து நம்மளோட 9வது வருஷமாக நம்ம பினாங் ரோட் ஷோ டு இந்தியா கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அன்னாடி வந்து எவ்ரி இயர் 4 சிட்டிஸ் கவர் பண்ணோம். ஸோ இந்த இயர் வந்து இந்த வருஷம் வந்து மும்பைலேருந்து ஆரம்பித்து நியூ டெல்லி முடிச்சுட்டு கொச்சி முடிச்சுட்டு இப்போ கடைசியாக சென்னைக்கு வந்திருக்கோம். சென்னைன்னு பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுக்கு இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்மெண்ட் நம்மளுக்கு. எனக்கு போன வருஷம் வந்து இண்டிகோ டைரக்ட் ஃப்ளைட் முதல் முறையாக சென்னைக்கும் பினாங்கும் உள்ள கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ டெய்லி ஃப்ளைட், டெய்லி டைரக்ட் ஃப்ளைட். ஸோ இந்த ஃப்ளைட் மூலமாக இந்தியா மார்க்கெட் வந்து இப்போ 6வது இடத்துல இருக்குது பினாங்க்கு. ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ளைட் மூலமாக இந்த மார்க்கெட் வந்து 6th பிளேஸ் இருக்குனாக்கா இது மிகப்பெரிய விஷயம் டூரிசமுக்கும் நம்ம ட்ராவல் ட்ரேட் செக்டருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த மார்க்கெட் போத் வேஸ் சென்னைக்கும் பினாங்க்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவியாக மார்க்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன் ஷார்ட் எல்லா ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ், மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த மீடியா, எல்லா சப்போர்ட்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்மளோட சின்சியர் தேங்க்யூ. நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அந்த டெஸ்டினேஷன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஃபோக்காஸ்ட் வந்து இந்த டெஸ்டினேஷன் இன்னும் ஃபர்தர் க்ரோ பண்ணிக்கிட்டு வரணும்னு, அண்ட் ஃபர்தர் ட்ராவல்ஸ் நடக்கணும், ஃபர்தர் பேக்கேஜஸ் இருக்கணும். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம ஒன்று ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அது நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபாசி பண்ணுறோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் இந்த 9 வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஃபர்தர் கொலாபரேஷன். Alright, so for Tourism Malaysia as a whole, we happy to share with you today tourist arrival from India, Pan India,
to Malaysia recorded about 1.5 million for 2025. Then for this year, in conjunction of Visit Malaysia year 2026, we target about 2.1 million. So we hope we can achieve the target with your support, the media and the local DMC. Yeah, we also need extra flight actually. The flight is not enough for our market actually. We need extra, if possible, from other market. Yeah, maybe if we bilateral can do something through bilateral, extra market, extra accessibility, that is good for our industry. So we hope we can achieve. I believe we can achieve the target, and then we work hard. So from southern India itself, we contribute about 40 flight, yeah, weekly from here, from Chennai alone, not including the Kochi, Trivandrum, Vizag, and so on. So it's good market for us. So thank you very much. வீக்கெண்ட் வருது, வீக்கெண்டுக்கு முன்னால் அந்த ரிப்பப்ளிக் டேஸ் கூட வருது. ஸோ அந்த வீக்கெண்ட் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் டே வந்து நம்ம இங்கே தான் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் சென்னைன்னு சூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் சாப்பாடு, அப்புறம் தவறாமல் ஷாப்பிங் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இந்த ரோட் ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ரோட் ஷோ முடிச்சிட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டு தான் நம்ம திருப்பியும் பினாங்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இயர் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் இயர். இந்த வருஷம் என்னாக்கா மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் விசிட் மலேசியா இயர் 2026. ஸோ இன் லைன் வித் தட் நம்மளும் ஒரு புது கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம், பினாங் இன்ஸ்பைரிங் மீட்டிங்ஸ்னு. ஸோ ஏன் பினாங் இன்ஸ்பைரிங் மீட்டிங்ஸ் ஒரு தீம் கொண்டு வந்தோன்னாக்கா, நம்ம எப்பொழுதும் அந்த மீட்டிங் இல்லை கான்ஃபரன்ஸை பற்றி பேசும்போது எல்லோரும் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப சீரியஸாக தான் தாட் வச்சுருப்பாங்க. மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணோம், கான்ஃபரன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணோம், சீரியஸாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குன்னு பினாங் இன்ஸ்பைரிங் மீட்டிங்ஸ்னு வச்சுருக்கோம். எனக்கு ஒரு சர்வே செஞ்சோம். அந்த சர்வேயில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் மீட்டிங் ஒரு டெஸ்டினேஷனில் அட்டெண்ட் பண்ணுறீங்கனாக்கா, முதற்கொண்டு எந்த ப்ரையாரிட்டிஸை நீங்கள் செட் பண்ணுவீங்க, இல்லை உங்களுக்கு ஆக முக்கியமான அஜெண்டா அங்கே என்னவாக இருக்கும்னு இட்ஸ் நாட் ஆப்ஜெக்டிவ், சப்ஜெக்டிவ். ஸோ நீங்களே வந்து ஃபில்அப் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும்போது ஃபியூ அசோசியேஷன்ஸ் கேட்டிருந்தோம், மெடிக்கல்லேருந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல்லேருந்து ஒரு வைட் மிக்ஸில் கேட்டிருந்தோம். ஆனால் அங்கேருந்து ஒருத்தர் கூட அந்த மீட்டிங்ஸ் இல்லை கான்ஃபரன்ஸோட கான்டென்ட்டை பற்றி பேசவே இல்லை, எழுதவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அந்த டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அந்த டெஸ்டினேஷனை பற்றி என்ன கேட்டிருந்தாங்கனாக்கா, லன்ச் பிரேக்கு மெனு என்னவாக இருக்கும், அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தாட்டாக ஓடிச்சு. அந்த டெஸ்டினேஷனில் என்ன அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது, என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது, நம்ம என்ன செய்யலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் ரொம்ப எழுதுனாங்க தவிர, அந்த கான்ஃபரன்ஸில் என்ன கான்டென்ட், என்ன நம்ம நாலேஜ் ஷேரிங் செய்ய போகிறோம், யாருமே அதை பற்றி எழுதுகிறேன். ஸோ நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது, இப்போ நம்மளும் ஒரு டெஸ்டினேஷனில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணுறோன்னாக்கா, ஐ திங்க் நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷனை பற்றி ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணுவோம். அந்த டெஸ்டினேஷன் எப்படி இருக்குது, என்ன செய்யலாம் அந்த டெஸ்டினேஷனில். ஆனால் நம்ம வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸை பற்றி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணவே மாட்டோம். அந்த கான்ஃபரன்ஸில் என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் இருக்குது, என்ன இருக்குது. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, யூஸ்வலி அந்த டெஸ்டினேஷனில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அந்த டெஸ்டினேஷன் எந்த அளவுக்கு நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம யூஸ்வலி கான்ஃபரன்ஸை வந்து பிக் பண்ணுவோம். ஸோ அதனாலே இந்த பினாங் இன்ஸ்பைரிங் மீட்டிங்ஸ்னு உள்ள தீம் நம்ம வச்சுருக்கிறதே வந்து மீட்டிங்ஸ் இஸ் ஃபன் அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டில். ஸோ மீட்டிங்ஸ் வந்து இஸ் நாட் சீரியஸ். ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபன். ஸோ ஃபன்னு நம்ம சொல்லும் போது அந்த டெஸ்டினேஷனை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ பினாங் இஸ் அ ஹோல்சம் டெஸ்டினேஷன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதனாலேயே சிம்பிளி பினாங். ஏன் சிம்பிளி பினாங்னாக்கா, பினாங்கில் வந்து வி ஹவ் ஃபார்ம்ட் அ எக்கோசிஸ்டம். ஸோ நம்ம எக்கோசிஸ்டம்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி டூரிசம் எக்கோசிஸ்டம், டூரிசமை தாண்டி கூடயே போயிருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூரிசம் எக்கோசிஸ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃப்ரம் அக்காமடேஷன், வென்யூஸ், டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ், சப்ளையர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. நான் அதையும் தாண்டி நம்ம பார்க்குறோன்னாக்கா, இட் கேன் பி மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ், ஹெல்த் எக்ஸ்பர்டீஸ், அகடேமியா, மேனுஃபேக்சரிங், செமிகண்டக்டர்ஸ்னு ரொம்ப எக்கோசிஸ்டம் இந்த மாதிரி இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். ஸோ ஏன் இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் நம்ம சொல்கிறோம்னாக்கா, ஒரு மீட்டிங்ஸ் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்னு
கூட நம்ம செக்யூர் பண்ணுறோம்னாக்கா அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு இட் வில் பி ரிலேட்டட் டு அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் தான். ஸோ இப்போ பினாங்கில் லீடிங்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா there are more than 400 multinationals பினாங்கில் மட்டும். ஸோ அந்த செக்டர்லேருந்து லாட் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் வருது. அதை தவிர மெடிக்கல், ஃபார்மசூட்டிக்கல், மெடிக்கல் சயின்ஸ், எலக்ட்ரானிக், எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் கான்ஃபரன்சஸ் ரொம்பவே நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேட் பாசிபிள் சிம்ப்ளி பிகாஸ் நம்மளுக்கு அந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் சென்னையிலேருந்து பினாங்க்கு இண்டிகோ மூலமாக ஆப்ரேட் பண்ணுற டைரக்ட் ஃப்ளைட், அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்தியன் அரைவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்தியா மார்க்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது டாப் 10 கூட கிடையாது, டாப் 10 கூட கிடையாது. ஸோ 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்தியா வந்து டாப் 8 இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வி ஆர் வெரி ப்ரவுட். எனக்கு இந்தியன் அரைவல்ஸ் வந்து பினாங்க்கு டாப் 6 இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பை ஒன் ஏர்லைன்ஸ். அந்த இண்டிகோ மூலமாக சென்னை பினாங் டெய்லி ஃப்ளைட் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இந்தியா வந்து டாப் 6 மார்க்கெட் ஆகிடுச்சு பினாங்கு. ஸோ அப்புறமா ஸ்டேட் மினிஸ்டர் வந்து ஒன்று கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நம்ம ஒன்று என்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிறோம் எக்ஸெட்ரான்னு. ஆனால் இன் ஜென்ரல் ஐ திங்க் உங்கள் மூலிமா ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்கனாக்கா நான் ஸ்பீச் படிக்கிறத விட ஐ திங்க் நான் பெட்டராக ஒன்று கேள்விக்கு ஒன்று ஆன்சர் பண்ணலாம், ஒன்று இன்புட் சென்ட் பண்ணலாம். எனக்கு டேட்டாஸ் வந்து ரொம்ப இருக்குது. ஸோ இன் ஜென்ரல் நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா இவெண்ட்ஸ்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு லாஸ்ட் இயர் நவம்பர் வரைக்கும் ஒரு 2900 இவெண்ட்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் பினாங்கில், இன்டர்நேஷ்னல் இவெண்ட்ஸாக. ஸோ இந்த டோட்டல் இந்த இவெண்ட்ஸோட எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது 1 பில்லியன் ரிங்கெட்டுக்கு மேலே அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோர் தென் 15% வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருந்து வருது. ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் இந்த இயருக்கு நம்ம எப்படி டார்கெட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு 30% ஹையர் நம்ம டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஃபார் திஸ் மார்க்கெட். ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணலான்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் கிடைக்குது, நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் த ஏர்லைன்ஸ், ஆனால் நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இதோட ரொம்ப மீடியா ஃபேன் குரூப்ஸ் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் பினாங்கில். ரொம்ப ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் கூட சென்னையிலேருந்து இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட ரொம்ப நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஷார்ட்லி நம்ம ஃபியூ வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணுவோம், அங்கேருந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ நாட் ஒன்லி ஒன் வே. ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னாக்கா பினாங்கில் இருந்தும் ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ், பினாங்கில் இருந்தும் மீடியா மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம சென்னைக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ போத் வேஸ். ஸோ ஒரு டெஸ்டினேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னாக்கா அது போத் வேஸ் செலக்ட் பண்ணோம், வாய பினாங் அண்ட் ஆல்சோ வாய சென்னை. ஸோ அப்படி தான் அந்த ஒரு டெஸ்டினேஷன் நம்ம வந்து டோட்டலி செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ரொம்ப பாப்புலராக ஆகிட்டு வருது, ரொம்ப குரூப்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. ரொம்ப பிகினிங் ஆஃப் த இயரே அந்த மார்க் அங்கே வரைக்கும் போயிருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம வந்து அந்த சின்சியர் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃப்ரம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த மீடியா. நீங்கள் கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நம்மளை. நான் ஸ்டாப்பாக 9 இயர்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம், நீங்களும் 9 இயர்ஸ் நம்மளை கவர் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப ஃபேமிலியர் ஃபேஸஸ். ஸோ ஹார்ட் ஃபெல்ட் சின்சியர் தேங்க்ஸ். ஸோ நான் வந்து முடிச்சுட்டு ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ I'll be happy to answer other questions. நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. Hello, வணக்கம், good afternoon. Thank you, Ms. Kavita, our WMC, the Honorable Mr. Wong Hon Wai, our Penang State ESCO, or State Penang State Minister of Tourism. Welcome to Chennai, sir. I hope you have enjoy your trip here. And Mr. Ashwin, welcome to Chennai again. So I would like to take this opportunity to wish you all of you happy. In Malaysia we call Independence Day, but India you call what yesterday? Republic Day. Sorry. So happy Republic Day yesterday.
And then, okay, I'm Sharin from Tourism Malaysia, Chennai, covering for Southern India and Sri Lanka, based in Chennai. So I just want to share with you that this market very important to Malaysia market. As you know, we have a maybe 40 flight weekly from here. We have a 7 Indigo from here to Kuala Lumpur, 7 Penang, from Penang, and then 12 Malaysia Airlines, and 14 Asia. Total of 40 flight from this market to Malaysia alone, not including Trichy, Hyderabad, Bangalore. Is from the biggest portion come from Chennai. So we seating capacity about 25,000 weekly. Most of the time the seat was full. Either tourists from here or otherwise Malaysian come here. We enjoy good load factor. So thank you very much for your all support. We hope this year Malaysia will celebrate Visit Malaysia Year 2026. Until end of this year, we also offer free visa. So please take the opportunity while the government give free visa facilities, and then at the same time during the Visit Malaysia Year, the government planning to organize event, all the time event. So please contact your travel agent or local DMC, ask them what happening in Malaysia, especially in Penang. Penang, if you go to Penang, it's like you visit the whole Malaysia. They have everything. So with that, I would like to thank you again to Mr. Ashwin, especially for take this effort coming to this region, especially, and also YB Hong for take your timing, come to Chennai and support this event. So I wish you all the best. I hope to see you again in Malaysia. Thank you. Nandri. மிக நன்றி திரு ஷாரிம் அவர்களே. துணை இயக்குநராக இருக்கிறார் டூரிசம் மலேசியா சென்னையில். பினாங்கு சாலை நிகழ்ச்சி 2026 என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் சந்திப்பில் மிக மிக முக்கியமான சம்பவமாக நம்ம MC, yeah, Mr. Ashwin Gunasekaran, CEO of Penang Convention Exhibition Bureau, Mr. Sharim Tan, Deputy Director of Tourism Malaysia Chennai, to the members of the press, welcome to the press conference, our Penang Roadshow to India at Chennai. In fact, I came to Chennai, my first time to Chennai was 2 years ago. 2 years ago in January 2024. You know, that was the first time I was came to Chennai. And during that time, we still haven't have a direct flight. You know, we don't have a direct flight from India to Penang. And in January 2024, I went to 4 cities of India, namely New Delhi, Mumbai, Kochi, and Chennai. So in New Delhi, we met the top management of Indigo Airline, and we worked out arrangement with Indigo to have a direct flight to Penang. And subsequently, in December 2024, then we have successfully launched the inaugural flight connecting Penang to India through Chennai by Indigo Airline. So it was launched about a year and a month ago. So before this, the tourists and the people of India, they have to go to Kuala Lumpur and then take a transit flight to Penang. Likewise, the Penangites want to go to India, they have to go to Kuala Lumpur and then transit. Now with the direct flight linking both cities, so you will see that there's a huge jump in terms of arrival of tourists from both sides, Malaysia to Penang to India, India to Penang. As mentioned just now, the Indian tourist arrival is not in the top 10 list before 2024. Now it became number 6. So you will see quite a big jump. You know, it's a 3.5 times. It's a 3.5 times increase of Indian tourists arrival by direct flight to Penang International Airport.
because of this direct flight, 3.5 times. So it's quite a huge jump. And we are very excited about this flight. And then, of course, we share many similarities with India. You know, in Penang, you will see the road names in Penang, which is connected to India. There's a road name in Penang called Madras Lane. There's a Madras Lane in Penang. So there's a road name called Tamil Street in Penang. So which is connected to Tamil Nadu, Chennai. We even have a street in Penang with the name of Malabar Street in Penang. There's a road name called Malabar Street in Penang, which is from the Kerala province. So that's why visitors from India, they will find it, even have the Little India in Penang. So you'll find it very familiar, the road name. And in the whole of Southeast Asia, our road names in multiple languages. It means that, for instance, some of the road names, Penang Road, it will put in our national language, which is the Malay language, and there's below it there will be another language. It could be Chinese, it could be Arabic, or it could be Tamil. So in Madras Lane, the signboard of Madras Lane, you will see the word Madras Lane, and as the Malay or English words. And then the second line you will see in Tamil, Madras Lane being written in Tamil. In the whole of Southeast Asia, you won't see that in Thailand. You won't see that in other places, in Brunei, in Singapore, Indonesia. Tamil script, Tamil wording in the road name, you only see that in Penang, not even in Kuala Lumpur. In Penang, you will see some of the road names written in Tamil. Because we are the UNESCO heritage site, our capital, Georgetown. I understand also Chennai got a place called Georgetown as well. Georgetown, you have Chennai, you have a place called Georgetown as well. Our capital in Penang is called Georgetown. Georgetown is a UNESCO heritage site, being proclaimed by UNESCO as a heritage city, and that's quite a big area of it. And then there are communities, Chinese, Malay, Indian communities living together in harmonious way more than 200 years. Because the British arrived in Penang, year 1786, they arrived in Penang. British arrived in Penang much earlier before they arrived in Singapore. Of course, later they go to Hong Kong. So Penang was established by British much earlier than Singapore and Hong Kong. And of course, it's connected to India as well. I visited the fort, your Fort St. George, 2 days ago. I visited your Fort St. George 2 days ago. I found a statue of Cornwallis, a statue of Cornwallis with the name Cornwallis. There was the Governor General of British who's managing Calcutta and Chennai with the name of Cornwallis. And our fort in Penang, there's a fort in Penang more than 200 years. It's same as Fort St. George. It's called Fort Cornwallis, named after the Governor General of British who managed India, Chennai and Calcutta during that time. So you will see the same fort, Fort St. George and Fort Penang, Fort Cornwallis in Penang, because we share many similarities. So for the food, you will find many choices of Southern Indian food in Penang, because there's quite a sizable Indian community in Penang, and we have 28 Tamil schools in Penang. The whole of Penang, we have 28 Tamil schools. Tamil schools, the children learning Tamil language. So you can met many Indian community in Penang who can speak Tamil, very good Tamil, who can write Tamil language script,
you can, of course, they will speak in English as well, and in Malay language, in Chinese as well. So in terms of food, you have so many choices. And in fact, we share many festivals as in the southern India. You know, after our roadshow in Chennai, we go back. I bought the kurta. Is it called kurta? I bought the kurta because I want to wear it in our Thaipusam in Penang. I want to wear it for the Thaipusam celebration in Penang. Yeah, this weekend. You also having a Thaipusam, right? Is it this weekend? Yeah, you're also having a Thaipusam this weekend. We are having a big time celebration. We got the Hilltop Temple in Penang. You know, model after your temple in Chennai. You got the Hilltop Temple in Penang, model after the Chennai temple. So in Penang, Thaipusam will celebrate a big way. 3 days, 3 nights. Roads are closed, and then the chariot procession, you know, the same route for more than 100 years. And coconuts, all these things, you know, it's the same. It will celebrate a big way in Penang, in Kuala Lumpur also. It's called Batu Cave. Batu Cave and the waterfall in Penang, waterfall temple in Penang was celebrated. So you will see more than 1 million visitors during the Thaipusam period in Penang. Of course, the Pongal is just over. We also celebrate Pongal. You know, many temples, you know, many communities also celebrate Pongal. So we share many similarities in terms of culture, in terms of history. That's why in Penang, the Indian, quite a big number of them. That's why Penang is formed by a society of not only the Indian, the Chinese, as well as the Malay. Malays. So we got 3 major races in Penang. The beauty of Penang State is that in one strait, you will see in a very small strait, you will see the temples of each faith sitting next to each other. And then they coexist harmoniously for more than 100 years. So you will have a church, you will see the... மைக் கொடுத்துருவாங்க பக்கத்தில் கிட்ட இருக்கீங்க இருந்தாலும் மைக்கில் பேசினா எல்லாருக்கும் கேட்கும் ஸோ Best time to travel, visit Penang. So there is no one specific time. Month is a good time. So why I'm saying a good time? Yeah, good time. Just like State Minister has mentioned before, we are more than 3 cultures. So more than 3 cultures in Solomon, every culture has its own celebration. Then there are also local festivals. So every segment of the sectors festivals. So every month there's something happening in Penang. So just for example, in the first few months, example. So number New Year start New Year celebration 1 week போயிட்டு இருக்கோம். அதோட of course நம்ம பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அங்கேயும் வந்து கிராண்டா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ அது முடிஞ்சதோட நெக்ஸ்ட் வந்து தைப்பூசம் வருது. ஸோ தைப்பூசம் ஒரு 2 million people ஆகுது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஸோ ரோட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், சேரியட் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 days கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சதோட சைனீஸ் நியூ இயர் வருது. ஸோ சைனீஸ் நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் அது ஒரு 15 daysக்கு போகும். ஸோ அந்த 15 daysக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா there will be a lot of activities happening. ஸோ அந்த செலிப்ரேஷன் முடிகிறதுக்கு முன்னாலே in between there will be the month of Ramadan. ஸோ ரமதான் மந்த் வந்த பிறகு அங்கேயும் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அது முடிஞ்ச வரை there will be other festivals that's happening. ஸோ Penang பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can conclude that it is a very festive destination. ஸோ எந்த மந்த் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வரதுக்கு கூட இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பிடிக்குதுன்னு சூஸ் பண்ணிட்டு கூட அந்த மந்த் வரலாம். வெதர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ட்ராபிக்கல். ஆனால் தேர் ஆர் ஷவர்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஆனால் ரெயின் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கனாக்கா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இப்போ ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு. எப்பயாச்சும் வரும், ஆனால் இட்ஸ் நாட் அந்த அளவுக்கு ஹெவியாக ஒரு அளவுக்கு வரும் ரெயின். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் டே ரெயின் இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் showers. Other than that, it's a beautiful weather. So எப்போ வேணாலும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். Other than the tourist destination,
For any education program for students, something like that to come to Penang, major universities. Yes. So we do have universities and also colleges and the education model. And the ecosystem there's also academia. So we through this direct flights there has been a lot of student groups and student exchange அது வந்து happen பண்ணிட்டு இருக்குது. So this flight has opened opportunities and routes for the student and education community. So அவங்க வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டிஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து exchange programs join பண்ணுறதுலேருந்து அந்த certain faculties either medical இல்லை law. So mostly வந்து lawக்கு தான் வந்து ரொம்ப enquiries வந்திருக்குது and also business engineering. So அந்த மாதிரியான fieldsல வந்து ரொம்ப request வந்திருக்கு and I think there's a lot of groups move பண்ணி வந்துட்டு தான் இருக்குது. So அது continuous-ஆக வந்துட்டு இருக்கு. So that is a new segment under the academia. Last question, sir. Ashwin sir. Last question. Last year, as of November, you said 42. மைக் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. 42,000 tourists had come there. This full year or what is it? இல்லை okay. So ஒரு 43,000 tourists and this is only with the Indigo direct flight. அது நவம்பர் வரைக்கும் தான் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது. எனக்கு there's a lot of tourists whom are coming via Kuala Lumpur. So when they clear Kuala Lumpur immigration and they move into Penang, they will be still known as domestic tourists. And international they've already cleared in Kuala Lumpur. And generally Malaysia the figures பார்த்தீங்கன்னாக்கா I think the figures has crossed so up to 1.3 million tourist arrivals from India. So it has increased. So and the arrivals has increased and அங்கிருந்துட்டு we have seen Indian arrivals in Penang increasing. எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னாக்க of course Indian restaurants எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது, ஹோட்டல்ஸ் கூட ரொம்ப ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க, definitely ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா is not only from Indigo and generally அந்த மார்க்கெட் வந்து it's growing market. So and the extra contribution வந்து is through this direct flight. So direct flight மூலமா on the mouth of word of mouth and marketing வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஒன்று ஏஜென்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க, ஒன்று மீடியாஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. சார் அஸ்வின் சார் நம்ம ராஜேஷ் ரைட் நியூஸ் சார். இப்போ நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் ஹியூஜ் சப்போர்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி சப்போர்ட் இருக்குங்கும் போது நீங்கள் ஏன் இங்கேயும் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டுருங்க? ஒய் டோன்ட் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் ஸ்டேட் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஆந்திரா அண்ட் கர்நாடகா? Okay, so number one, we are focusing on other states and I think what's important, it's a very good question actually. And இது வந்து actually நம்ம வந்து லோக்கலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண it's important to get a direct flight. ஆனால் what's more important than getting a direct flight is sustaining the direct flight and sustaining the destination. So நம்ம வந்து 1 year in the destination sustain பண்ணுறதுக்கு heavy marketing செஞ்சுட்டு இருக்கோம். So it's already 1 year and it is automated. It will be moving automatically. So other destination Karnataka சொன்னீங்கன்னாக்கா last year we have already gone into Karnataka. We are exploring new destinations and just like Minister சொன்ன மாதிரி we are speaking to all other airlines as well. So opportunities on the open ஆகுது. So any airlines அவங்க interested to fly direct from any destinations in India, we are more than happy to work closely. So not only in the destination, various other destinations. So last year when we came in somewhere in the month of July. So July we did 6 cities. So 6 cities cover pannom. So there are ongoing activation for this particular market. And Chennai we are focusing a little bit more because on the sustainability and the continuous and புது packages வந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆன்கோயிங் வந்துகிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஆஃப்டர் குட் 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது. ஸோ அது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆன பிறகு தான் நம்ம வந்து மற்ற டெஸ்டினேஷன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அது ஹோப்ஃபுல்லி வித் காட்ஸ் கிரேஸ் நல்லபடியாக நடக்கும்னு அந்த ஹோப் இருக்குது.
ஓகே, மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், இப்போ இந்த ரோட் ஷோ டு இந்தியான்னு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ எவரி இயர் இந்தியா மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா, வேறு எவர் கண்ட்ரீஸில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? வேறு கண்ட்ரிஸ் இருக்குது, பட் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஸோ ஜென்ரலி அதர் மார்க்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்கோர்ஸ் த சைனா மார்க்கெட் இஸ் தேர். வி ஆல்சோ யூரோப் ரொம்ப ஹெவி நம்மளுக்கு. ஸோ இயர்லி விதவுட் ஃபெயில் வி கெட் இன் டு யூரோப். யூரோப் தவிர யூஎஸ் இஸ் தேர். யூஎஸ் ஏன் இருக்குதுனாக்கா, லைக் ஐ மென்ஷன், மோர் தென் 400 மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இருக்குது. Just like Mr. mentioned earlier, Intel, Dell, and the AMD, Nvidia, Samsung, and it's all correlated. So these are the key markets. Number focus one. It's your 9th edition, no? So you are almost past 8 years. So how long you covered the other countries? Equally the same. Equally the same. Okay. Thank you very much. That was a very interesting question. And நம்பர் 1 வருது, என்ன டார்கெட் எந்த இயரில் அச்சீவ்? You asked number 1. Oh, okay. Of course, the top 10 arrival list, because Penang is very near to Indonesia. It's our neighboring country. So that's why Indonesia is the number 1. Because we connected to 4 cities in Indonesia, Medan, Aceh, Jakarta and Surabaya. Many of them came to Penang for medical tourism because they came to see the doctor as well as so Indonesia number 1. Number 2 is China, because we are flying to 7 cities in China. You know, so number 2 is China. Also having a visa-free policy with Malaysia. Number 2. Number 3 is Singapore. Singapore is just 1 hour plus flight from Penang. So it's a popular weekend getaway from many Singaporeans. They fly in Friday and then they spend the weekend in Penang. And then number 4 is Taiwan. Taiwan, because we've got trade with many Taiwan companies. Number 5 is Thailand, our neighbor, which is flying for Bangkok. And of course, number 6 in India. But I will see with one airline, you can achieve number 6. So if you have another city, another route from other cities in India, I think you can jump to number 4. Because 2 cities, because Taiwan only we fly to 1 city, Taipei. Taipei, 1 city, we only fly to Bangkok, Phuket, this number 5. So if you have another city, now Chennai only, daily flight, you already number 6. So if we have another city, perhaps one more city in India, I will foresee that you can become number 4. Of course, if you want to go up further, you have to open more route, 3, 4, 5 cities. Because China is 7 cities. China is 7 cities, so that's why that's the. But to me, India is a very market with a great potential. Because within 1 year you can jump from below 10 become number 6, and then momentum is up. Momentum is very good. And many of them came to Kuala Lumpur. Mentioned about 40 flights per week to to Malaysia. Only out of that 7 flights per week to Penang. So 7 to Penang, 33 to Kuala Lumpur. So I think many Indian tourists have come to Kuala Lumpur. They may not explore Penang yet. Kuala Lumpur and Penang is different. Kuala Lumpur is more to the urban center. It's a city, But Penang is just how you saw in the video. We got a beach, we got a beautiful hill, and then we got the good food. We got the scenery and the heritage and history, and then there's the beauty of Penang. So many Indian tourists, although they came to Malaysia, but they have yet to arrive in Penang. So so I will see that there's still great potential for the market. Thank you. thank you, Vaivy. Thank you, sir, for the question. Yes? சார், இப்போ நம்ம டெய்லி வந்து ஃப்ளைட் வந்து பினாங்குக்கு வந்து விட்டுட்டுருக்கோம். அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா ஏதாச்சும் வச்சுருக்கோமா? ஏன்னா வந்து 1 டே மட்டும்தான் இதாகிட்டுருக்கு, ஒரு ஃப்ளைட் மட்டும்தான் வந்து இது பண்ணுறோம். நம்ம லாஸ்ட் டைமே சொல்லும்போது ரெகுலராக வந்து பேசஞ்சர் வரதை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சொல்லியிருந்தோம். அந்தளவுக்கு ஏதாவது பிளான் வச்சுருக்கோமா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதில் அதிகமாக வருது சார் பினாங்குக்கு? தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கு வராங்க? பிஸ்னஸ் வைஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு? இதோட வந்து ஐ திங்க் ஃப்ளைட் ஆக்குபென்சின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 80% ஆக்குபென்சியில் ஓடிட்டு இருக்குது.
daily. So நீ கேட்டிங்கனாக்கா அது ஃப்ளைட் ஒரு டெஸ்டினேஷன்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத விட ஒரு புது டெஸ்டினேஷன் ஓப்பன் பண்ணாக்க நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒன்று இருக்கும். எனக்கு 80% கெப்பாசிட்டி தான், அந்த 100% ஓவர்லோட் வந்து ஒன்றும் வரல. ஸோ 80% வந்துருக்கு. ஸோ மெயின்லி மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரேடர்ஸ். ஸோ லாட் ஆஃப் தமிழர்கள் பினாங்கிலேருந்து அந்த மெயினாக ட்ரேட் செய்கிறதுக்குன்னு அந்த ட்ரேட் மூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ டெய்லி மூவ்மெண்ட்னாக்கா அவங்க மார்னிங் வந்துட்டு அதே நைட்டில் கிளம்புற மாதிரி a lot of them. ஸோ அந்த மாதிரி ஹெவி மூவ்மெண்ட் இருக்குது இன் அண்ட் அவுட் போத் வேஸ். தமிழ்நாட்டிலேருந்து பினாங்கிலேருந்து தமிழ்நாடுக்கும் மோஸ்ட்லி ட்ரேடர்ஸ். ஸோ அதை தவிர லாட் ஆஃப் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா மோர் டுவர்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்லலாம். மேனுஃபேக்சரிங், எலக்ட்ரானிக், எலக்ட்ரிக்கல். ஏன்னாக்கா லாட் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்பேட்ரியேட்ஸ் இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ், மேனுஃபேக்சரிங் ஃபர்ம்ஸ்லாம் வந்து வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் கூட இருக்குது. ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டை தவிர ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், ஸோ அந்த சோஷியல் விசிட்ஸ் அங்கே கூட இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் த மெயின் கான்ட்ரிபியூட்டிங் செக்டர்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னாக்க. Any other questions? சார் ஒன் மோர் சார். இங்கே சார் ராஜேஷ் சார், இப்போ நீங்கள் மலேசியான்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் வரும். கோலாலம்பூர், பத்துக்கு டெம்பிள், முருகன் டெம்பிள், ட்வின் டவர்ஸ், இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெனாங் அப்படிங்கிறது பெரிய அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு இன்னும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், மோரோவர் ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரி ஏதாச்சும் பிளான் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி? Definitely. So marketing must be ongoing. Marketing will not stop. Marketing will be ongoing. அது கண்டிப்பாக இருந்து தான் ஆகணும். நீங்கள் ரைட்ஃபுல்லி சொன்ன மாதிரி கேட்டீங்க ஏன் இந்த மார்க்கெட்டை ஒன்று ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் தட் இஸ் த ஆன்சர். எனக்கு அந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு இஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங் டு கெயின் அந்த அவேர்னஸை விட நாலேஜ்னு சொல்லலாம். டு கெயின் தட் நாலேஜ். ஸோ as they are gaining the knowledge, அங்கிருந்து தான் ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து they will be able to package. ஸோ அங்கே பேக்கேஜ் பண்ண பிறகு tourists who move into Penang will then recommend the destination. So similarly நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட மாடல் வந்து அப்படி தான். அந்த ஈஸ், அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், அந்த கனெக்டிவிட்டி. ஸோ திஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கனாக்கா தென் த டெஸ்டினேஷன் மூவ். ஸோ இப்போ ஒரு மெடிக்கல் குரூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே Oncology Association வச்சுக்கோங்க. ஸோ தே ஹேவ் அ கான்ஃபரன்ஸ் இன் Penang. அண்ட் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போன பிறகு இந்த டாக்டர்ஸ் வந்து தே டோன்ட் ஓன்லி சிட் இன் த ஆன்காலஜி அசோசியேஷன், தே குட் ஆல்சோ பி அ மெம்பர் ஆஃப் another association. ஸோ தி அதர் அசோசியேஷன் கூட கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் மேபி தே ஹேவ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் Penang, அதர் டெஸ்டினேஷன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க மூலமாக அந்த கமிட்டியில் உட்காந்துட்டு why don't you try Penangனு வரும். ஸோ அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மூவ் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் மார்க்கெட்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதனால தான் நாட் ஓன்லி ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம ஃபேனுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணணும், பட் ஆல்சோ மீடியா. ஸோ எவ்ரி ட்ரிப்பில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மீடியா இருப்பாங்க ஃப்ரம் தமிழ்நாடு as well as from Penang into தமிழ்நாடு. இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரைஸ் நான் ஆக்சுவலி எவ்ரி சிட்டிஸில் நான் இந்த ஃப்ரேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் with Tourism Malaysia's permission, how many of you know what is the tagline of Tourism Malaysia? The tagline of Malaysia? Truly Malaysia. Very right. So if The marketing has helped it's all the 9 editions. Yes. So if Malaysia is truly Asia, I will say Penang is truly Malaysia. So Malaysia will not That's lovely. You'll get it. Simply Penang. So thank you so much. We will take maybe two One more more, questions. last question, yeah. One second. We'll take 2 more questions. After that, they are available நேர்காணல், தனிப்பட்ட நேர்காணல் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இருக்காங்க. So we will maybe take 2 more questions. Yes, please go ahead. சார், இப்போ when compared to கேரளா, தமிழ்நாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கேரளா வந்து சின்ன ஸ்டேட் இல்லையா? ஸோ கேரளா பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் மலையாளிஸ் வந்து எல்லா வேர்ல்டு வைடு இருக்காங்க. ஸோ கேரளாவுக்கு நிறையா டைரக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் வச்சுருக்கு Penang. There is no direct flight to Penang, but it's all via Kuala Lumpur. So Penang is a hub, but on the main connectivity பார்த்தீங்கன்னாக்கா it's connected via Kuala Lumpur
for Indian tourists, or via Singapore வந்து கூட வராங்க. So if you go further than that, main hubs or international airports, there's also Doha, Dubai. If a multi-city packaging, this question came up in other cities. Other than Penang, which other cities can they go to? So multiple city packaging, it will be Penang, Singapore, or it could be Singapore, Penang, Bangkok. It can be the other way around. So these destinations are quite popular. I think very recently was also Jakarta. So all these destinations are interconnected with Penang. So enga ninga hub eduthalum you can finish this destination. இப்போ இந்த route மூலமா, because Indigo is also servicing Kuala Lumpur, Indigo is also servicing Langkawi, Indigo is also servicing Penang. So இந்த மாதிரி சொல்லும்போது within Malaysia வந்து itineraries வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. எப்படி பாப்புலராக இருக்குனாக்கா they can land in Kuala Lumpur. Kuala Lumpurலேருந்து self drive இல்லை on road to Penang, அது ஒரு 4 hours இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ பினாங் முடிச்சுட்டு பினாங்லேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு லங்காவிக்கு போகிற மாதிரி. ஸோ லங்காவிக்கு ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு 45 minutes இருக்கும். ஸோ அந்த ஐட்டனரி அங்கேருந்து மூவ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேக் டு இந்தியா. ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் கூட ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. ஆல் தே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த நார்த், பினாங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஆன் ரோட் டு கோலாலம்பூர். அப்புறம் கோலாலம்பூர்லேருந்து தே டேக் த ஃப்ளைட் பேக். ஸோ இட் ஹேஸ் எனேபிள்ட் திஸ் பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டிங்னால. ஸோ various options and routes வந்து available இருக்குது. So direct from Kochi to Penang, no, we don't have a flight. These are the other hubs that's connecting. Thank you. We'll take one more question. He's talking about what's the shopping available. Is it in like clothing, things like that? What are the details which are available? I think Penang, the good thing about Penang, we are a multicultural society. Besides, we got 3 races. The shopping avenue is abundant, with modern shopping malls in both the island as well as the mainland. And it's the same as Kuala Lumpur and other big cities. Whatever brand you want to have it, they will be available in Penang. The good thing about multicultural is if there's the Indian holiday, for example, Thaipusam, the Thaipusam, the Indian will be busy, you will be having a festival. So the Chinese and the Malay, they still working. Because whenever there's a festivity, particular race, for instance, Indian holiday, so the Chinese and Indians still working. For the Chinese New Year time, the Indian is working, the Malay is working. So the shopping mall is open throughout the year, 365 days. In other city, could be only if there's only one race, there's holiday, then all the shops close. But in Penang, the shopping mall open 365 days because there are other races who can cover if there's particular holiday for a particular race. The shopping is a must for everyone, and tourists there you can buy the local products or you can buy the international branding. All are available in Penang. Yes. Yeah. And at very reasonable. பின்னாங்க வந்துருந்தீங்களா சார்? 2 years before வந்துருந்தீங்களா? அப்போ அவரு தான் முதல்ல பேச சொல்லணும். நீங்கள் சார் ஒரு 2 minutes பின்னாங்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் சொல்லிடுங்க. நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க பின்னாங்க? இல்லை, அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதாவது என்னன்னா, உண்மையாகவே ஒரு நல்ல ட்ரிப் அவர் போயிருக்காரு. அது அவர் முகத்துலேயே தெரியுது. அங்கே பாருங்க, அவரோட முக பாவனை சொல்லுவாங்கல்ல. So besides in the lucky draw தவிர, has anyone been to Penang on your own? Penang போயிருக்கீங்களா? Show of hands. யாரும் Penang போனதில்லையா? Okay. Now அங்கே ஒருத்தர் போயிருக்காங்க. He is gone. Yes. Okay. So நான் ஒரு விஷயம் மறந்துட்டேன். So this year we are celebrating 10 years. Pizza got a 10th anniversary. Congratulations, sir. Congratulations. Please put our hands together. Penang Exhibition Convention Bureau, they are going to have celebrate their
10th year, right? So, 10 years. 10th years anniversary. ஸோ யூஸ்வலி இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வராது. ஆனால் ஒரு சாஃப்ட் ஸ்பாட் இருக்குது சென்னையில். அத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டீங்க. பார்த்தீங்களா, நான் கொஸ்டின் கேட்கும்போது அவர் ஆன்சர் பண்ணல. ஆனால் ஸோ ரொம்ப இது நம்மளோட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு கூட தெரில. ஆனால் நான் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா, ஒரு டிக்கெட்டுக்கு பதிலாக நான் 2 லக்கி ட்ராஸ் கொடுக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொன்னீங்கல்ல, அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆயிடுச்சு இப்போ. 2 people. Oh wow, thank you. So 2 people. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணுனாக்கா, அந்த கடைசியாக ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா, பினாங் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் எக்ஸ்சேஞ்ச், அந்த B2B செஷன்லாம் முடிச்சுட்டு, அந்த ஐட்டனரிலாம் முடிச்சுட்டு, ஃபாலோட் பை த பார்ட்டி முடிச்சுட்டு ஒன்று ஐட்டனரி செஞ்சிச்சு, சைட் சீங்கெல்லாம். ஸோ அந்த வீடியோவில் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்களோ அவ்வளோவையும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க அந்த குரூப்போட. ஸோ இட்ஸ் ஃபுல்லி ஹோஸ்டட். ஸோ ஒரு ப்ரைஸுக்கு பதிலாக நான் அந்த வந்து டபுள் ஆக்குறேன். எனக்கு அந்த சாஃப்ட் ஸ்பாட் இருக்குது சென்னைக்கு. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். லக்கி ட்ரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Thank you so much. மிக்க நன்றி Mr. Ashwin. I would like to invite the Honorable YB Wong On Wai, the Penang State Executive Councillor for Tourism and Creative Economy, to please come forward.